Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Hello and welcome back to Learn Shqip. In today's lesson, we are going to learn 50 common Albanian verbs that every complete beginner should know. These are everyday verbs that you will hear and use all the time in real conversations. We will go through them clearly with simple meanings and practical examples to help you start building sentences from the very beginning. Without further ado, let's start. The first verb for today is going to be the verb speak or to speak, which in Albanian we say flas. Flas. For example, I speak Albanian. Un flas Shqip. Un flas Shqip. Un flas Shqip. To be, jam. Jam. For example, I am happy. For the male gender, you will say un jam I lumtur. Un jam I lumtur. And then for the feminine, un jam e lumtur. Un jam e lumtur. To have, kam. Kam. For example, I have a book. Un kam një libër. Un kam një libër. Un kam një libër. To go, shkoj. Shkoj. For example, I go to work. Un shkoj në punë. Un shkoj në punë. Un shkoj në punë. To listen, dëgjoj. Dëgjoj. For example, I listen to music. Un dëgjoj muzik. Un dëgjoj muzik. Un dëgjoj muzik. To give, jap. Jap. For example, I give a gift. Un jap një dhuratë. Un jap një dhuratë. Un jap një dhuratë. To eat, ha. Ha. For example, I eat lunch. Un ha drek. Un ha drek. Un ha drek. To drink, pi. Pi. For example, I drink water. Un pi ujë. Un pi ujë. Un pi ujë. To read, lexoj. Lexoj. For example, I read a book. Un lexoj një libër. Un lexoj një libër. Un lexoj një libër. To work, punoj.
punoj. For example, I work every day. Unë punoj çdo ditë. Unë punoj çdo ditë. Unë punoj çdo ditë. To sleep, fle. Fle. For example, I sleep a lot. Unë fle shumë. Unë fle shumë. Unë fle shumë. To buy, blej. Blej. For example, I buy bread. Unë blej buk. Unë blej buk. Unë blej buk. To travel, udhëtoj. Udhëtoj. For example, I travel often. Unë udhëtoj shpesh. Unë udhëtoj shpesh. Unë udhëtoj shpesh. To think, mendoj. Mendoj. For example, I think about you. Unë mendoj për ty. Unë mendoj për ty. Unë mendoj për ty. To understand, kuptoj. Kuptoj. For example, I understand a little English. Unë kuptoj pak anglisht. Unë kuptoj pak anglisht. Unë kuptoj pak anglisht. To stay, rri. Rri. For example, I stay at home. Unë rri në shtëpi. Unë rri në shtëpi. Unë rri në shtëpi. To walk, eci. Eci. For example, I walk in the street. Unë eci në rrugë. Unë eci në rrugë. Unë eci në rrugë. To swim, notoj. Notoj. For example, I swim in the sea. Unë notoj në det. Unë notoj në det. Unë notoj në det. To pay, paguaj. Paguaj. For example, I pay the bill. Unë paguaj faturën.
Unë paguaj faturën. Unë paguaj faturën. To wait, press. Press. For example, I wait the bus. Unë pres autobusin. Unë pres autobusin. Unë pres autobusin. To close, mbyll. Mbyll. For example, I close the door. Unë mbyll derën. Unë mbyll derën. Unë mbyll derën. To open, hap. Hap. For example, I open the window. Unë hap dritaren. Unë hap dritaren. Unë hap dritaren. To cook, gatuaj. Gatuaj. For example, I cook dinner. Unë gatuaj darkën. Unë gatuaj darkën. Unë gatuaj darkën. To learn, mësoj. Mësoj. For example, I learn Albanian. Unë mësoj Shqip. Unë mësoj Shqip. Unë mësoj Shqip. To enjoy, shijoj. Shijoj. For example, I enjoy the coffee. Unë shijoj kafen. Unë shijoj kafen. Unë shijoj kafen. To celebrate, festoj. Festoj. For example, I celebrate my birthday. Unë festoj ditëlindjen time. Unë festoj ditëlindjen time. Unë festoj ditëlindjen time. To laugh, qesh. Qesh. For example, I laugh a lot. Unë qesh shumë. Unë qesh shumë. Unë qesh shumë. To cry, qaj.
Qaj. For example, I cry for you. Un qaj për ty. Un qaj për ty. Un qaj për ty. To sing, këndoj. Këndoj. For example, I sing a song. Un këndoj një këngë. Un këndoj një këngë. Un këndoj një këngë. To go out, dal. Dal. For example, I go out of the house. Un dal nga shtëpia. Un dal nga shtëpia. Un dal nga shtëpia. To enter, hyj. Hyj. For example, I enter in the room. Un hyj në dhomë. Un hyj në dhomë. Un hyj në dhomë. To kiss, puth. Puth. For example, I kiss my mother. Un puth nënën time. Un puth nënën time. Un puth nënën time. To throw, hedh. Hedh. For example, I throw the ball. Un hedh topin. Un hedh topin. Un hedh topin. To wear, vesh. Vesh. For example, I wear the shirt. Un vesh këmishën. Un vesh këmishën. Un vesh këmishën. To win, fitoj. Fitoj. For example, I win the game. Un fitoj lojën. Un fitoj lojën. Un fitoj lojën. To run, vrapoj. Vrapoj. For example, I run every morning. Un vrapoj çdo mëngjes. Un vrapoj çdo mëngjes.
Unë vrapoj çdo mëngjes. To sit down, ulem. Ulem. For example, I sit in the chair. Unë ulem në karrige. Unë ulem në karrige. Unë ulem në karrige. To climb, ngjitem. Ngjitem. For example, I climb in the mountain. Unë ngjitem në mal. Unë ngjitem në mal. Unë ngjitem në mal. To explain, shpjegoj. 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 For example, I explain the lesson. Unë shpjegoj mësimin. Unë shpjegoj mësimin. Unë shpjegoj mësimin. To wash, laj. Laj. For example, I wash my hands. Unë laj duart e mia. Unë laj duart e mia. Unë laj duart e mia. To clean, pastroj. Pastroj. For example, I clean the table. Unë pastroj tavolinën. Unë pastroj tavolinën. Unë pastroj tavolinën. To turn off, fik. Fik. For example, I turn off the light. Unë fik dritën. Unë fik dritën. Unë fik dritën. To rest, pushoj. Pushoj. For example, I rest a little. Unë pushoj pak. Unë pushoj pak. Unë pushoj pak. To get tired, lodhem. Lodhem. For example, I get tired quickly. Unë lodhem shpejt. Unë lodhem shpejt.
Unë lodhem shpejt. To return, kthehem. Kthehem. For example, I return home. Unë kthehem në shtëpi. Unë kthehem në shtëpi. Unë kthehem në shtëpi. To trust, besoj. Besoj. For example, I trust in you. Unë besoj tek ty. Unë besoj tek ty. Unë besoj tek ty. To send, dërgoj. Dërgoj. For example, I sent a message. Unë dërgoj një mesazh. Unë dërgoj një mesazh. Unë dërgoj një mesazh. To get up, ngrihem. Ngrihem. For example, I get up early. Unë ngrihem herët. Unë ngrihem herët. Unë ngrihem herët. To bake, pjek. Pjek. For example, I bake bread. Unë pjek buk. Unë pjek buk. Unë pjek buk. And the last verb for today's lesson, to say, them. Them. For example, I say something. Unë them diçka. Unë them diçka. Unë them diçka. Thank you for watching and do not forget, subscribe for more videos. See you in the next one.